Hi students, this is CMA Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Women's College, Bailongal. Dear students, as you are all aware, today I am going to start statistics classes for BCOM third semesters, and for other university also it will be called as a quantitative techniques. Also in our university also it is called as a quantitative techniques. And in this chapter I am going to discuss the introduction of statistics, business statistics, then classification and tabulation and frequency distribution, and we will deal some problems also. And for this class may continue for 2 to 3 sessions. We will break up this in a 2 to 3 session. So just a minute students, I will share this YouTube link to our university group. Just give me 1 minute time. Okay students, let's start the class. So you can find this link in your directly you can type on YouTube channel Chandrakant Arkeri live class, so you will get it the live link. Okay, so shall we start the class? Let's start the class. So in your first chapter, unit 1, you have a introduction of statistics, origin and growth, meaning and definitions, characteristics, stages involved, functions of statistics, business statistics, meaning and utilities of statistics in business and its applicability in business decision making process, limitation of statistics. Then the practical aspect will start from classification and tabulation, meaning and definition, objective classification, types of classification, formation of discrete, continuous and bivariate frequencies, distribution, then tabulation. So you will find some problems in classification and tabulation, as well as we will deal with some problems with the formation of discrete, continuous and bivariate, because this is very important for all the students to know that the frequency distribution you will find everywhere. So that's why we are going to discuss this in this first chapter only. Okay, so 1 minute students, I will share this link to my university students group. I hope everything is clear now. The camera and camera setting is also clear. So let's start the class now. ನಾವೀಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Yes. So beginning of this class, we'll start with the introduction. Statistics is a fascinating and indispensable field that is often described as the science of collecting, analyzing, interpreting, presenting and organizing data. So what is the meaning of statistics? In statistics, we are playing with the data. So collecting the data, first thing we should collect the data. Now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಫಸ್ಟ್
ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಾಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡಾಟಾದಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಆ ಡಾಟಾ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? At its core, statistics provides methods for understanding data. It involves collection. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಎಲಿವೆಂಟ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದೆನ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. we are making the conclusions and insight from the analyzed data. ನಾವು ಏನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಸಮರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು I have prepared this notes. So these are the some definitions also. So they can go through this. Okay. So two fundamental ideas underpin the field: uncertainty and variation. Elli uncertainty irutta ಮತ್ತು variation irutta, there you will find the statistics. In many real world situation, outcomes are uncertain and repeated measurements or observations will likely show differences. Statistics provides the tools to quantify and manage this uncertainty and variability, enabling us to make informed decisions. So ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಕಮ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್. ಓಕೆ, one minute, students, whether I am live I have to check. Yes, it's live. Okay, so origins and growth, a brief history. The term one minute, whether the sound is coming or don't know. 1 minute.
I am going to start statistics class. Okay students, everything is fine. Origins and growth. A brief history. The term statistics originated from the Latin word status, meaning state or condition, reflecting its early use in collecting data for governmental purposes such as population counts, for taxation or military use. This was initially referred as a political arithmetic. So statistics ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೂಸಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದ 18th century, the German scholar Gottfried Achenwald is credited with coining the term statistic to describe the analysis of data about the state. So our state ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓವರ್ ಟೈಮ್, particularly in the 19th century, the meaning broadened to encompass the collection, summarization and analysis of data in general. So ಮತ್ತೆ ನಾವು collection summarization ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then the development of probability theory, initially fueled by interest in games of chance. So probability theory and implementation ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we move into modern statistics. In 19th century saw significant advancement driven by prominent statisticians like Francis Galton and Carl Pearson, and greatly accelerated by the advanced computer. So you are using the computer also for the growth of the statistics. So ಇದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು, statistics to step by step so development ಆಗೋತಾ ಹೋಯ್ತು. So what are the key concepts? Statistics involves several key concepts including data. So statistic ನಾವು analysis ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the important part is data. The raw facts and figures from which information is inferred. Data can be quantitative, numerical ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು qualitative ಇರಬಹುದು, categorical ಇರಬಹುದು. Okay. So next is population and sample. So for analysis purpose, for collection of the data, we should see the population. A population is the entire group of interest, while a sample is a subset of the population used to draw conclusion about the whole. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, for example I will tell you, when you are going to purchase mangoes, you will see some samples. So on the basis of the sample, you are deciding the mangoes are good or it's bad. So based on that only, in populations you are using some samples to make the full population. What is the type of that population? So based on the samples. So this is also very important concept in statistics. Then descriptive statistics, methods used to summarize and describe the main features of the data set. So what are the features? ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, descriptive statistics ಒಳಗೆ we are going to analyze. Such measures of central tendency, mean, median, mode and measures of variability, range, variance, standard deviations ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, using the descriptive statistics we are doing the statistics methods. Next. Then inferential statistics, techniques used to make generalizations or inferences about the population based on data from the sample. This includes estimation and hypothesis testing. So ನಾವು descriptive ಒಳಗೆ mean, mode, median ಮತ್ತು range variations ಮಾಡ್ತೀವಿ. Inference statistics ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to hypothesis testing. So ನೀವು ಮುಂದೆ statistics further part ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there will finding the null hypothesis and alternative hypothesis ಅಂತ ಹೇಳಿ. So then probability, the mathematical language for discussing uncertain events. So uncertain events ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು probability ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then hypothesis testing, a formal procedure to determine if an observed result is statistically significant or likely due to chance. So significantly effect ಆಗ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಇದು luck by chance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, hypothesis testing ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the important key concepts in statistics. Okay. Then so statistics is a discipline, involves the collection, organization, same repeat word ಅನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೆ. So what are the characteristics of statistics as a science or methodology? So ಏನ್ characteristics ಏನದವಪ್ಪ, it is a scientific method. Statistics is a scientific method. Statistics employs scientific methods for collecting, classifying, presenting, analyzing and interpreting numerical data. So ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ, ಕ್ವಶನರಿ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ
data. So that's why statistics employs scientific methods. Then deals with uncertainty. So ಎಲ್ಲಿ uncertainty ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ uncertainty ಇರುತ್ತೆ there will going to do the some statistics methods. You are using statistic methods and getting some result for where the uncertain things are there. Okay. Next, universal applicability. ಇದು statistical methods are widely used across various fields. So ಎಲ್ಲರೂ statistics ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. Then both science and art. So statistics can say it's a science also and it's a art also. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಲೆ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬೋತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then provide tools for decision making. So now ultimately you are collecting the data, analyzing the data, interpreting the data, presenting the data. So what is the purpose of that? Ultimately you are taking some decision on our data collection. So ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಡೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಾತಿ ಅದಾವ ಏನದಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Then dynamic nature. Statistical methods and data analysis are continuously evolving with new techniques and computational advancements. Data itself is a dynamic, changing over time, requiring updated analysis. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಐತಿ. ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಬೋರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ some questions are raised or asked on the basis of the theory also. Okay. Stages involved in statistics. So idu questions kuda bandide. The process of conducting a statistical investigation or inquiry typically involves several key stages, which can be broadly categorized as follows. First one, formulation of the problem or planning the inquiry. So idrolaga ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಥವಾ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಡಿಫೈನ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. Clearly state the research question, hypothesis or problem you want to investigate. What do you want to do? Find out. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ 2024-25 BCOM ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದು JD ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸೋದೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ನಾವು ಓನ್ಲಿ BCOM ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾ, BCOM 2 ಬೇಕಾ, BA, BSc, BCOM ಅದನ್ನು ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಇವೆಲ್ಲಿ where the sources are available. Decide whether you will use primary data or secondary data. So ಆ source ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Then choose the method of investigation. Which are the determine the appropriate research design. Survey ಆಗಿರಬಹುದು, experiment ಆಗಿರಬಹುದು, observations ಆಗಿರಬಹುದು. So you have to choose the method of investigation for doing the statistical analysis. Then define statistical units. Specify the individual or entities about which data will be collected. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬೇಕಾಗೈತಿ. Then plan data collection tools. Design questionnaires, observation sheets or other instruments for data gathering. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, how to collect the data. So ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು questionnaire method ಇದೆ, observation sheets ಇದಾವು. So some other methods also there. Then determine the accuracy and reliability. ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Then you have to collect the data. Consider the desired level of precision and how to ensure the data is reliable. ಆ ಡಾಟಾ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾದರ್ ದ ರಾ ಡಾಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಡಾಟಾನ ರಾ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Then organization of data, arrange and classify. So ಏನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಎಡಿಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೆಸರಿ ಡಾಟಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then if you want to give some code for that data, so that is also if applicable you can apply for the coding methodology also. Then presentation of data. So ನಾ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಸಮರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮರೈಸ್ ದ ಡಾಟಾ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ tables, frequency distribution, contingency tables. So I am discuss these problems in next slides also. Then graphs and charts ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ statistical methods for analysis the data. Then ಇದರೊಳಗೆ descriptive statistics ಬರುತ್ತೆ, mean, median, mode ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then inferential statistics ಬರುತ್ತೆ, hypothesis testing, correlation, regression, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. On that basis we are going to analyze the data. Then interpretation of results and reporting, draw conclusions. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಐತೆನೋ ಆ ಡಾಟಾ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನು, ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇನ್ syllabus functions of statistics also there and some questions may also comes on this also. That also you are covering in this slide. Simplifies complex data. This I am already discussed with you. So ಏನು difficult data ಇರುತ್ತೆ, complex data ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ statistics ಇಂದ simplify ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, next. So ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ದ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಈಗ 2024 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, 2025 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ, ಅಥವಾ 2024 BCOM ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು, 2020 BCOM ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ನಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಈಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. Then reveals patterns and trends. So statistics helps in identifying underlying patterns, trends and relationships within the data sets that might not be. Trends andre ಏನು, whether the sales is go on increasing or it is decreasing, or population is go on increasing or decreasing, or admission is go on increasing or increasing. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ
decision making. So for decision making, this data statistics is very useful. Then you are moving to meaning of business statistics. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ಸೊ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು help to the business, because we all are BCOM graduates or BBA graduates, or so you are involved in a business. So how this statistics is going to help the business people? So business statistics is the application of mathematical statistical techniques to real world business problems. So business problems like ಏನ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ how this statistic is applicable, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್, ಆರ್ಗನೈಸ್, ಅನಲೈಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ ದೇರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್, ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನಿಕ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಾಟಾ, ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, businesses can identify preferences, needs and purchasing patterns, leading to more effective marketing strategies and product development. So consumer behavior and use ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಥಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಥಂಡಿದಿ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ Then forecasting and demand planning. Statistical models like time series analysis and regression can be used to predict the future sales, demands and products. So ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then quality control and assurance. So for statistical process control help business monitor and improve the quality of their products or services by identifying and addressing variations in production processes. So now quality control and assurance purpose ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Then whether managing risk, making informed financial decisions. So techniques like value at risk. So ನಾವು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ನಾಗ ಆಯಿತು ಏನು, ದೆನ್ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ KPI ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, then resource allocation. Statistical optimization models help business allocate resources, budget, personal materials efficiently to maximize profits and minimize costs. So resource allocation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then marketing optimization. Statistics inform decisions on advertising spend, pricing strategy. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಹುಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಡಾಟಾದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಏನೈತಿ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸೇಲ್ಸು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ assumption about market conditions, then customer behavior or the effectiveness of new initiative before committing significant resource. For example, a company might test if a new marketing campaign actually leads to a statistically significant increase in sales. ನಾವು ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಡಾಟಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವೇಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ನೋಡ್ರಿ, to do the business the important part is the customer. ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. So in essence of business statistics empowers decision makers with the tools to analyze complex information, understand the why behind business phenomena, predict future outcomes and make choices that drive growth and sustainability in a competitive environment. Okay, ಇದೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಫೆನೋಮೆನಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫೆನೋಮೆನಾ, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ದೆನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನೋಮೆನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೆನೋಮೆನಾ ಲೈಕ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, beauty, intelligence or happiness cannot be directly studied statistically unless they are first converted into measurable numerical terms. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ಅದು ನಂಬರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಐದರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಯಾಸ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಯಾಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜನಗಣತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಾಟಾ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟಿ ವಿ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಿಜ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಐತಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. So like that, so sometimes the data may be biased also. So then inaccurate interpretation. ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು.
Then lack of context. Presenting data without the necessary background information can be misleading. So now context ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆದರೂ we are going to present ಆ ಟೈಮ್ದಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Then cherry picking data. Selecting only data that supports a particular viewpoint while ignoring contradictory evidence. So contradictory evidence ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತೀವಿ ನಾವು cherry picking data ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Then correlation does not imply causation. The fundamental limitation is that statistics can show a correlation, relationship na ತೋರಿಸ್ತೈತಿ between two variables, but it cannot prove that one variable causes the other. So ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. Then requires assumptions. So statistics always requires some assumptions. So many statistical methods rely on certain assumption about the data. Okay. Then sample size issues. Too small sample ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ why statistics can tell you what is happening, example trend or relation. It often struggles to explain why it's happening and depth. Understanding underlying causes often requires qualitative research or a deeper contextual analysis. So limitation in understanding why ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗೈತೆ. Okay. Data quality and integrity. So the validity of statistical analysis heavily depends on the quality of the data. Garbage in, garbage out applies here. If the data is inaccurate, incomplete or biased, any analysis will yield flawed results. So inaccurate data ಇತ್ತು, incomplete data ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. It is also a limitation of statistics. So total 9 limitation of statistics. So I collected many information from AI technologies because I want to give more points to the students to write the same points in the examination. So you may not find in the books also. So you may find some points in the books also. So in next session you will going to deal with the classification and tabulations. In next session you will see that record.